Gelukkig ben ik gevraagd om Gerard te herdenken. Een jaar of 40 nadat ik voor het laatst contact met hem had. En dat naar aanleiding van een schokkerig filmpje waarin ik 5 seconden te zien ben. Ik ben namelijk heel belangrijk, want ik ben Gerards laatste vriend, laatste man, voordat Joop Schafthuizen het stokje overnam. Sindsdien heb ik mezelf ook nooit meer aangeduid met mijn eigen naam. Maar stel ik mezelf nog uitsluitend als Wolfje of broertje Wolf voor. Ook mijn handwerkwinkel in Landsmeer heet Wolfje. En op de meer dan 10 boeken die over mijn 4 maanden met Reve heb geschreven, staat broertje Wolf als auteur aangeduid. En ik ben nog lang niet uitgeschreven. Want die maanden hebben mijn leven veranderd. Wat zeg ik? Sindsdien bestaat Vincent Steinmetz alleen nog maar voor de burgerlijke stand. Ik ben Wolf. Dit is natuurlijk geoude hoer. Toen Bert Boelhuis me vroeg om aan deze avond mee te doen, gaf ik direct aan dat ik geen bewonderaar of kenner van Reve ben. En dat ik hem slechts korte tijd heb gekend. Daarna is mijn leven verder gegaan, gewoon als mezelf. Ik geloof niet dat ik me ooit heb laten voorstaan op die periode. Het was een fantastisch avontuur met een geweldige geestige, belezen en erudite man. Zelden heb ik zo gelachen als met Gerard, maar er zat ook een donkere kant aan. Als des namiddags om een uur of 3 koning alcohol te hulp werd geroepen om de rest van de dag door te komen, kon de stemming ineens ruw omslaan. We zaten eens op het balkonnetje van La Grasse in Le Poët-Laval in de zon wat te keuvelen, toen een in Gerards ogen aantrekkelijke jonge man kwam aanlopen. Gerard noodde hem voor een glaasje en hij voegde zich bij ons. Gerard was allercharmantst en het gesprek ging al snel over van alles en nog wat. Tot de politiek na een fles of 3 aan de orde kwam. Ik verloor de aandacht even, maar ineens lag de jongen bloedend op straat, 4 meter onder het balkon. Gerard had vuur in zijn ogen, dreigde met een volle fles wijn de trap af te stormen om hem dood te slaan. Ik greep de fles, Gerard wankelde, de jongen krabbelde op, rende weg en Gerard kwam halverwege de trap tot stilstand. De jongen zou hebben gezegd dat het regime in Cuba wel meeviel. Inmiddels had Gerard mij in contact gebracht met de kunstenaar Joop Schafthuizen uit Schiedam. Als troostverloofde, voor als ik in Nederland was. Hij heeft een gebitje en dat kan uit. Natuurlijk heb ik bijzondere herinneringen aan Gerard. Het was een bijzondere tijd met een bijzondere man die heel hartelijk kon zijn en die bij tijd en wijle veel geduld kon opbrengen. En ik kijk er ook echt met goede herinneringen op terug, maar het was een periode. Er zijn mensen die hun bestaan lijken te ontlenen aan de tijd dat ze met Reve hebben doorgebracht. En nog steeds als verlepte romanfiguren voortsukkelen in de fantasiewereld van een ander. Ik heb daar nooit behoefte aan gevoeld. En ik weet nog steeds niet waarom mijn aanwezigheid al hier op prijs wordt gesteld. Er is geloof ik geen roman over me geschreven, nog een gedicht. Er zijn wat brieven en ik figureer terzijde in een paar boeken en in een schokkerig filmpje. Christian, het komt mij voor wanneer ik eens een protestantse kerk betreed, dat toch zo af en toe een paar keer per jaar Gerard Reve voorbij komt of geciteerd wordt. Herken je daarin, in dat verschijnsel dat Reve geciteerd wordt? Heb jij daar ook mee van doen als theoloog, doorganger, voorganger? Zeker, het is de kanon van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Ik bedoel, een aantal zinnen van hem, die horen er gewoon bij. Dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? We hebben het vanavond ook weer gehoord. Dat is natuurlijk wel heel mooi. En zo zijn er meer dingen. En het mooie is als je dat doet, dat er altijd zoveel liefhebbers in Nederland zijn. En die ook in de kerk zitten. Die dan achteraf na de kerkdienst naar je toe komen. En tegen je gaan zeggen, ik heb het herkend. Dus je doet heel veel mensen plezier mee om iets van Gerard Reve te gebruiken. Wat brengt jou persoonlijk nu hier op de 10e gedenkdag van zijn dood? Ik hou heel erg van Gerard Reve. Dus ik lees hem heel graag. Gedichten zijn prachtig. En je hoort gewoon bij je leven. En als een vriend dan tegen je zegt van, zullen we daar naartoe gaan? Dan zeg je ja, heerlijk. En het duurde heel erg lang vanavond. Maar ik heb me helemaal niet verveeld. Tot de laatste minuut niet. Dus ik vond het heerlijk. On Sundays and public holidays, most neighborhoods outside the ring of canals had all the liveliness
of a public cemetery in the rain. It was a blessed time. It meant that I recognized and embraced the avonden, and the avonden somehow embraced me back. The desire to allow others, my American friends in particular, to read this peculiar, subversive book slumbered in me for a long time. When he arrived home at 2:30 that Saturday afternoon, the fire was out. On the table lay a note that read, "Dear Fritz, I don't know where Father is. I have gone to Anich's. I will be home around 11. There is pea soup, and you can take a piece of meat if you like. Just fry some potatoes along with the onions. Until then, Mother." "Excellent," he said. "Sweet restfulness." He stood for a few minutes, listening to the silence in the house. A break had appeared in the clouds. Pale sunlight fell over the rooftops and onto the mat in front of the stove. This afternoon is perhaps worse than others, he thought. I have 4 hours to go till evening. He entered the back room and began searching through the drawers of a tall, antique cupboard. In the topmost, between some books, he found a little block of pine wood covered in erratic, twisted grooves. Job brought this home with him, he thought. It is an animal that has gnawed its way through all of those little tunnels. He looked at it closely, sniffed it, tapped it against the back of his head, and put it down. Searching on, he found an abacus and a pair of tiny brown baby shoes, which he placed side by side on the palm of his hand. It's cold, he thought, tossing the objects back from where they came and closing the drawer. In the next one, he found some old letters. On a light green postcard, he recognized his own hand. "Dear Mother," was written on it in pencil. "I have arrived safely. The weather is dry. This afternoon we are all going to the beach. There is a man here who has a duck decoy. He has a dog that can sit up, with a pipe in its mouth and a cap on. Very amusing. When you stand atop the dune in the middle, you can see the sea in front and in back of you. We have already gathered straw for under the ground cloth. I don't know what else to write. Goodbye, Fritz." The date was written at the top, July 15th, with no year beside it. East Vlieland, he read on the postmark. That was in 1936, he thought. Began to crumple up the card, but thought better of it and put it back among the letters. He unrolled a paper scroll bound with a red ribbon. "List of gifts Fritz wants from St. Nicholas" was printed across the top in big, clumsy block letters. Beneath that was a summary. A pea shooter. A thing that buzzes through the air that goes up. A real saw, not a toy saw. All kinds of sweets, and a book like the one Franz has about the black bears. That buzzes through the air, he thought. Yes, I remember. A kind of toy, he said to himself. A little propeller with 4 blades of tin that one can make fly with a twist of 2 fingers and the thumb. Well said. He rolled up the page into a thin stick, held both hands ready to snap it in 2, but instead put it back after retying the ribbon, and closed the drawer with a slam. Then he went into the front room, and the sunlight had left the floor. He lit the fire without using newspaper by sprinkling the tinder with paraffin oil and laid a hand on the housing now and then to monitor the rise in temperature. Then he rolled a cigarette and straddled a chair, the backrest between his knees. It was nighttime, he said, the pitch blackness of night. I could, of course, turn on the radio, he thought, but whether or not it is wise, the question remains. He turned on the set. You are listening to Schumann's Romance No. 2, the female announcer said.
Fritz waited and let the cigarette smoke drift through his fingers. Listen, listen, he thought when the music had started. He put the cigarette down on the flue cover, pressed his ring finger and thumb against the corners of his eyes, and breathed in with wide open mouth. So is it, he whispered. When the piece was over, he turned off the radio. After sitting still for 10 minutes, he got up. If I don't want to be drowsy this evening, he thought, I should take a little nap right now. He went to his room and lay down on the bed, sat back up halfway to remove his jacket, and listened to the blood pounding in his head. I should get up, he thought, and fetch a blanket from the cupboard. But I can't force myself to sit up straight. I don't have the strength. From outside, the sound of children at play reached his ears. When I was 7, he thought, I cut grass on the lawn with a normal pair of scissors and saved it in a paper cornet. I'm lying here like a sick man. Gradually, he dozed off. He heard a class of school children singing the song, This old man, he played one, he played knick-knack on my drum. Then he was walking across a vacant lot where children had built forts and dug pits. The weather was sunny and warm. He came to a canal where a sand barge lay at anchor. Workmen were lashing it behind a tug. He stood on the bank and saw that, in the sand, which filled the hole to the very rim, a grave had been fashioned, like a raised bed for garden cress or radishes. It was marked by a cross of sticks with some of the bark still on them, but bore no name. Slowly, the tug, which had built up a head of steam, began to move, and the barge slid away. He began to shout, but no one heard him. The ship with the funeral cross slipped further into the distance. He began to weep. When he awoke at 5:30, the pillow was wet with tears. He got up, went into the kitchen, and fixed his dinner. Thank you.